Hello everyone and welcome po sa aming channel, ang Try Natin To. And this is going to be a very quick video guys, showing you how to disassemble and assemble our Kyowa Juicer. So guys, ito po ay bilang tugon namin sa mga request ninyo doon sa una naming video, yung sa pagbili namin itong item na to, yung Kyowa Juicer. So sorry guys, dahil medyo na-late yung aming response, na-late yung aming video, pero eto na po. Just to show you kung paano po ito i-disassemble, kindly see na lang po yung video natin. And for the precautions lang no guys, especially doon sa blade portion, yung doon kasi kayo minsan or madalas talaga nagfo-focus yung pinaka blade, no, yun yung talagang mahirap alisin, but just to give a little effort on it. So eto po yung another video. Okay, so tinatanggal na po ito just as what you are seeing now. Ayan, ito yung sinasabi ko, yung sa pinaka-blade. So, mag-exert lang tayo ng konting effort, or para sa mga babae, mas malaking effort para matanggal natin yung blade. And be careful guys, kasi minsan nakakahiwa siya or nakakasugat siya. So, ito yung disassembled na mga ng Kyowa Juicer natin. And ganito naman siya i-assemble. Just, alam niyo yun, sundin nyo lang din yung manual kung paano siya i-assemble. And the performance itself is great. Until now, we've been using this for almost 2 years na. At maganda yung performance niya, durability-wise okay naman. So, ayun. Salamat po sa mga nakapanood and I hope na talagang maging malaking tulong ito para sa inyo. So, yun lamang po. And thank you ulit. And keep on subscribing and following us. And salamat po ulit. God bless po sa inyo.